Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai replacé le chaîne sur moteur en 1,3 litre multijet. C'est moteur Fiat, mais voiture Alfa Romeo. C'est le même moteur sur Opel Corsa, sur toutes les lignes Fiat, Alfa Romeo, Suzuki, et pas mal vous installez ce moteur. Pourquoi j'ai replacé les chaînes? Parce que elle est sautée. La chaîne elle est sautée parce qu'elle est pas bonne au niveau de l'huile. Voilà. Déjà j'ai pas mal dévissé. Je vous montre déjà comment ça se passe un peu. Ici, le gaz. Et le gaz, c'est comme ça, le chaîne, vous voyez, on sort. Par la main, le chaîne, ça se passe, vous voyez, je couche, ça se fait. Mais ici, c'est le tadis, ça se passe. Maintenant, c'est ça, on a il est sauté. Mais je suis pas sûr, il risque de. Le gel, le moteur, ça vient comme ça, et il saute. Ouais. Vous voyez, il touche le gaz, c'est la c'est le gaz. Maintenant, je divise un peu de chaîne, et après, je vais faire des petites chaînes, et après, je vais faire des chaînes. Après, on peut la nouvelle de chaîne, comment on écoute, et le gaz, et ça.
parce que le choix est de toucher. Et tout ça. Et voilà, et beaucoup de mots. Ça veut dire, on a besoin de prochaine. Je suis comme ça. Je sais pas si ça fixe. Voilà, on peut voir, on le fait. Avec les affichages Telegram.
Ну вот уже практически собрал, еще осталось крышечку закрутить. Вот этот охлаждающий жидкость уже залил. Ну вот как он работает. Плохо, что я не сделал видос, конечно, как он был раньше, потому что были металлические удары с обойкой. Тут с этой стороны, с этой стороны. Ну, больше, естественно, с этой, не знаю, почему с этой было. Но, короче, теперь больше не сидит ничего.